Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ali Awad with you from the College of Applied Studies and Community Service and the Deanship of E-Learning and Distance Learning. Now we will continue the revision of Unit 5 and Unit 6 in Lecture 29. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مدرس اللغة الإنجليزية علي عواد. الآن في المحاضرة 29 سنكمل مراجعة الوحدة الخامسة والوحدة السادسة. Okay. Now we will start with Unit 5. الأشياء الضرورية الآن في Unit 5. Now we talked about the simple past. You know what is the simple past? The simple past, which is the verb or the tense that, talking about something started and finished in the past. إذن هو الفعل الذي نستخدمه للحديث عن فعل بدأ وانتهى في الماضي. عن فعل بدأ وانتهى في الماضي. Okay. Be born, simple past. Review, time expressions. Where were you born? أين ولدت? I was born in Sao Paulo. I was not born in Seattle. Where were your parents born? They were born in Hong Kong. They were not born in US. So this is about the past and about the simple past. Okay. Now, did you live for a long time? Did you live there for a long time? Yes, I did, or no, I didn't. So this is the simple past. For a long time هذا دليل أو ظرف يدل على الماضي البسيط. وفي الماضي البسيط عادة نستخدم did للسؤال. نستخدم did للسؤال. إذن في حالة السؤال في الماضي البسيط حكينا نستخدم did للسؤال. وفي حالة الإجابة بما أنه هذا yes no question بنجاوب إما yes أو no. بنجاوب yes أو no. وحكينا فقط بنعكس ما بين أداة السؤال والفاعل الموجود. Did you live there for a long time? Yes, I did, or no, I didn't في حالة النفي. Did she move here last year? هل هي جاءت إلى هنا السنة الماضية؟ لاحظوا أيضا last year تدل أيضا على الماضي البسيط. تدل أيضا على الماضي البسيط. Did she move here yesterday? ولاحظوا أيضا الفعل في حالة السؤال يبقى فعل مجرد. Yes, she did نعكسهم. Or no, she didn't. Yes, she did. Or no, she didn't. How long did you live in Sao Paulo? We lived there until I was 6. From 1986 to 1992. Or we didn't live until 1992, then we came to US after that. Okay, so الآن هذا بالنسبة أيضا لحالة السؤال في الماضي البسيط. الآن لقدام شوي بعيد لكم الشرح بشكل مبسط وموضح بشكل أكثر. الآن the simple past tense describes action and states that began and ended at a specific time in the past. إذن الماضي البسيط يوصف أحداث بدأت وانتهت في فترة معينة في الماضي. طبعا الآن بعد ما نكمل هذه المراجعة راح أعطيكم فيديو إن شاء الله تشاهدوه على المضارع البسيط من الموقع اللي كنت حكيت لكم عليه، بحيث أيضا تشوفوا شرح آخر للسمبل باست وبنفس الوقت تشوفوا مدى الفائدة اللي ممكن إنه نحصلها من هذا الموقع. Okay, the simple past
describes actions and states that began and ended at a specific time in the past. الآن all regular past tense verbs end in ed. الآن أي فعل ماضي، أي فعل في اللغة الإنجليزية إذا أردنا أن نأخذ منه الماضي ببساطة هو بإضافة ed للفعل. إذا الماضي من أي فعل في اللغة الإنجليزية هو فقط بإضافة ed للفعل، ولكن هناك مجموعة أفعال شاذة. الآن نتكلم على هذه الأفعال. الآن so regular verbs، إذا في عندنا regular verbs، regular verbs اللي هي الأفعال المنتظمة. إيش يعني الأفعال المنتظمة؟ الأفعال المنتظمة وهي الأفعال التي تنطبق عليها القاعدة التي تقول أن الفعل الماضي من أي فعل هو بإضافة ed للفعل، بإضافة ed للفعل. مثال study studied، لأن الماضي البسيط هو تصريف ثاني للفعل، هو الماضي من الفعل فقط. إذا study studied، live lived. الآن راح تحكوا لي طيب والواي انقلبت إلى واي هون لقدام، بوضح لكم إياها كمان شوي بنعيدها. إذا الماضي من أي فعل هو بإضافة ed، study studied، live lived. Okay. Now some verbs have irregular past tense. Some verbs have irregular past tense. بعض الأفعال شاذة عن هذه القاعدة والماضي منها يكون كالآتي. مثل go went، الماضي من go went. الماضي من الفعل be was أو were. إذا الآن هون ما بقدر أحكي إنه go good بإضافة ed، خطأ. ليش؟ لأنه هذا فعل شاذ، والأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية محصورة. وأنا قبل ولما شرحنا هذه المحاضرة حملت لكم قائمة بمجموعة هذه الأفعال الشاذة، أرجو تكونوا حفظتوها الآن. أرجو أنه تكونوا حفظتوا هاي الأفعال، وبتذكر وقتها ركزت لكم أنه هذه أفعال مهمة يجب على الجميع حفظ هذه الأفعال. Now to form negative statements، كيف نأخذ الماضي أو النفي من الماضي البسيط؟ الأمور بسيطة جدا. باختصار did زائد not اللي هي didn't زائد base form of the verb. الماضي منها بأخذ did not ومن زائد الفعل المجرد. مثال he didn't call me، لم يتصل بي. he didn't call me أي بمعنى لم يتصل بي. إذا الآن فاعل وهذه didn't ورجعنا الفعل call كما هو فعل مجرد. أوكي. إذا الماضي من أي فعل هو بإضافة ed، الماضي من أي فعل بإضافة ed باستثناء الأفعال الشاذة مثل go وبي الماضي منها go went، وبي was أو were، was مع المفرد وwere مع الجمع. الآن هناك مجموعة ظروف دالة على الماضي البسيط، يعني هذه مجموعة كلمات إذا شاهدنا هذه الكلمات في الجملة يعني يجب استخدام قاعدة الماضي البسيط في هذه الجملة. مثال yesterday تدل على الماضي بمعنى البارحة. a long time ago تدل أيضا على الماضي البسيط. at that time، that أي في الماضي، إذا أيضا تدل على الماضي البسيط. in 19 كذا يعني أي سنة ماضية. in 1992 in 1993 in 2010 2005 2006 هذه كلها تدل أيضا على الماضي البسيط. last night، last زائد أي فترة زمنية دائما تدل على الماضي البسيط. last night الليلة الماضية. last Saturday السبت الماضي. last weekend نهاية الأسبوع الماضية. last year السنة الماضية. last day last hour last class. last زائد أي فترة زمنية تدل على الماضي البسيط. أيضا كلمة ago many years ago 2 days ago من يومين مضى. before this year أي سنة قبل هذه السنة اللي احنا فيها الآن تعتبر ماضي. for many years أيضا
تدل على الماضي. So some common time expressions used with the past tense are. إذن هذه هي مجموعة من الدلائل أو الظروف التي تدل على الماضي البسيط. هذه مجموعة من الظروف أو الدلائل التي تدل على الماضي البسيط. إذا شاهدنا أي واحدة من هذه الدلائل في الجملة يعني ذلك يجب استخدام الماضي البسيط. بالإضافة إلى هذه الexpressions for did you live there for a long time. for زائد فترة زمنية أيضا تدل على الماضي البسيط. Did you live there for a long time? Until, up to a specific point in time. We lived here until 1992 February. عشنا هنا حتى. until بمعنى حتى. إذن until زائد فترة زمنية ماضية أيضا تدل على الماضي البسيط. أيضا تدل على الماضي البسيط. from to زائد يعني هي بتكون بيناتهم فترة زمنية. مثلا I stayed in Riyadh from March to September. from March to September. أنا stayed. لاحظوا هذا ماضي بسيط ed أضفنا للفعل stayed. ليش؟ لأنه في دلالة من مارس حتى سبتمبر. من مارس إلى سبتمبر. أيضا هذه في الماضي. إذا الدلالة الأخرى ago زي ما حكينا قبل قليل. ago إذا كان في عندنا time expression شيء يدل على الوقت زائد ago. مثلا my family moved. لاحظوا my family moved to the UK 10 years ago. من 10 سنوات ماضية. من 10 سنوات ماضية. أيضا then we lived in Brazil. ماضي. then we moved to the US. تدل أيضا على الماضي البسيط. We lived in Brazil and then we moved to US. أيضا then و and then مصطلحين. then بالإضافة إلى and then أيضا تدل على الماضي البسيط. أوكي أيضا تدل على الماضي البسيط. when conjunction عندما تكون رابط. we left when I was 6. when يمكن تحكوا لي طب هي أداة سؤال. نعم when إذا جاءت في سؤال وكانت أول كلمة بتكون أداة سؤال. ولكن when إذا جاءت في وسط الكلام بكون معناها إيش؟ بكون معناها عندما. بالحالة هذه بنستخدمها بالماضي البسيط. نستخدمها أيضا في الماضي البسيط. Now how to make yes no questions and short answers by using the simple past. How to make yes no questions and short answers by using the simple past. استخدام الماضي البسيط by using the simple past. Now to form yes no questions use this structure. لعمل سؤال yes no questions بالماضي البسيط نتبع هذه القاعدة. نبدأ السؤال بدid ونستخدم did في للمفرد والمذكر والمؤنث والجمع للجميع ما في غيرها. مش مثل المضارع البسيط عندنا do does مع المفرد ودو مع الجمع. لا في الماضي البسيط عندنا فقط did. We use did with singular subject with a plural subject and with male and female. So we start the question with did plus subject plus base form of the verb. We use it then did plus subject plus base form of the verb. Example, did he study English last night? Did he
study English last night؟ هل درس على اللغة الإنجليزية الليلة الماضية؟ Did he study English last night? So did he, this is did, this is he, the subject, and study the base form of the verb. فعل مجرد base form يعني فعل مجرد من أي إضافات. Did they learn to play the piano? Did they, this is the subject, learn base form of the verb. Now, to form short answers to yes/no questions, use yes or no. Yes plus the subject pronoun and did. No plus the subject pronoun and did. والإجابة على سؤال yes no question بكل بساطة هو كالآتي: yes أو no. yes زائد ضمير الفاعل زائد did، no زائد ضمير الفاعل زائد did not. Yes he did. No they didn't. Yes he did. Well, no he didn't. Okay, I think it's too easy. أتمنى إن شاء الله الأمور يعني تكون واضحة بالنسبة لكم. أيضا determiners. Now we are going to talk about the determiners. General statement and specific statement. الديترمينرز اللي حكينا عليهم اللي هم المحددات اللي بتحدد لي شيء أو كمية أو عدد، اللي هم all, most, a lot of, a few, no. لا. determiner plus noun. عندنا المحدد زائد اسم، مثل all people like nature. كل الناس يحبون الطبيعة. Most Canadians speak English. معظم الكنديين يتكلمون اللغة الإنجليزية. Most Canadians speak English. A lot of people don't like math. A lot of people don't like math. العديد من الناس لا يحبون الرياضيات. A few people get scholarships. قليل من الناس يحصلون على منح دراسية. No students like exams. ما في طالب بحب الاختبارات. ما بعرف عنكم بتحبوا الاختبارات ولا لا؟ بتوقع معظم إجاباتكم نعم. No student like exams. Now we have a specific statement. هذه general statement. هذه جمل عامة. جمل عامة. Now specific statement الجمل المحددة بأشخاص معينين تكون كالآتي: المحدد اللي هي واحدة من هذه بالإضافة إلى of زائد determiner زائد noun. None of my friends go to the library after school. Most of the people eat or that I know stay up late. A lot of the students in my class don't like math. A few of the students in my school get full marks. إذا لما بنكون نحكي الآن بشكل خاص عن شيء محدد، إذا بنضيف of بعد هذه الديترمينرز. هون بشكل عام حكينا بدون of. الآن هون بنضيف of لأنه بنحكي عن ناس معينين. بنضيف of the. All of my friends hate waking up early. معظم أصدقائي. إذا بحكي عن ناس محددين. All my friends hate waking up. إذا بصير نفس الوقت أحكي all أو all of. الآن هون لكم الخير. إذا هذه هي الdeterminers زي ما كنا حكينا: a few of, all of, a lot of, most of, none of, some and some of. وهذا الإكسرسايز أيضا كنا حلينا لما أخذنا هذه الوحدة. فلما ترجعوا إن شاء الله تذاكروا بتكون الأمور واضحة بالنسبة لكم. أوكي، أتمنى إن شاء الله الأمور تكون يعني واضحة بالنسبة لكم.
إذا الآن كنا تكلمنا على استراتيجي لاستخدام I mean. I mean بمعنى أعني أو أقصد. I mean بمعنى أعني أو أقصد. Now use strategy plus اللي هي I mean. You can use I mean to correct yourself when you say the wrong word or mean. This is just one use of I mean. إذا متى ممكن نستخدم كلمة I mean أو هذا المصطلح؟ نستخدم I mean عندما تريد أن تصحح لنفسك ما قلته. إذا أخطأت في كلمة أو في اسم وأنت تحكي، هذه في الكونفرزيشن. إذا أخطأتم في كلمة في أثناء الكلام أو باسم، نستخدم I mean لتصحيح هذا الخطأ. نستخدم I mean لتصحيح هذا الخطأ. Well, the teacher, I mean the bus driver had to. إذا أنا حكيت the teacher وأخطأت وادركت نفسي إني أخطأت وأنا بحكي I mean the driver. لا، قصدت السائق. إذا لأنه أخطأ باسم، أخطأ بكلمة، بدل the teacher حكى the driver، أو بدل the driver حكى the teacher. بدي يصحح لنفسه الآن فاستخدم كلمة I mean. In conversations في المحادثات mean is one of the top 100 words. About 90% of its uses are in the expression I mean. تعتبر كلمة mean I mean في المحادثات واحدة من أشهر 100 كلمة مستخدمة في المحادثة. تعتبر واحدة من أشهر 100 كلمة من الكلمات المستخدمة في المحادثة. اوكي. الآن في عندنا بعض الفوكابز، بعض الكلمات الرئيسية اللي موجودة في هذه الوحدة. عندنا كلمة biology, chemistry, mathematics, physics, social studies. هذه كأسماء. mountain bike, skating, childhood. biology اللي هي البيولوجي كلنا بنعرفها. chemistry اللي هي الكيمياء. mathematics الرياضيات. physics الفيزياء. social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية. Now sports and exercises. وكان عندنا مجموعة من الكلمات المتعلقة بالتمارين والرياضات، مثل mountain bike اللي هو السيكل الجبلي، skating و childhood. من الادجectives اللي كانت موجودة من الصفات كان عندنا scared و useful. scared بمعنى مخيف، useful بمعنى مفيد. التايم expressions التي تدل على الماضي واللي أخذناهم قبل قليل. in 1985 أي يعني معنى تاريخ ماضي. for a long time، for زائد فترة زمنية، for 10 years. from to من إلى فترة زمنية معينة. 3 years ago اللي هو استخدام ago. until زائد فترة زمنية until I was 10. الآن linking words until, except for, apart from. أيضا السنوات الماضية و correcting things كنا حكينا على actually, I mean, no, way, will and will. actually أيضا هذه من correcting words الموجودة في هذه الوحدة والتي يجب عليكم حفظها والتعرف على طريقة استخدامها بشكل جيد. أوكي. إذا بهيك نكون وصلنا لنهاية الوحدة الخامسة، مراجعة الأشياء الضرورية أو الأشياء الأساسية
وبرجع هون الآن بكرر هذه المراجعة لا تعني أنه هذا فقط هو المطلوب، لا تعني أنه هذا فقط هو المطلوب. هذه مراجعة للوقوف على الأشياء الأساسية، ولكن يجب عليكم الرجوع إلى المحاضرات المسجلة السابقة لتفهم الأمور بشكل تفصيلي، ولكن هي عبارة عن إعادة شرح للأشياء الأساسية التي نعم بحاجة إلى شرح وتوضيح. Okay. Now we will continue about Unit 6 to talk about the important things, to revise the Unit 6 briefly. يعني الآن نراجع الوحدة السادسة بشكل مختصر. Grammar. Use is there و are there بمعنى هل يوجد. إذن is there تعني هل يوجد. is there للمفرد و are there للجمع، لأنه مثل ما تعودنا إنه we use is with singular and we use are with plural. بس الآن بدي أنبه لشغلة، لاحظوا دائما الآن في المراجعة معظم الشرح أكثره يعني نوضح لكم إياه باللغة العربية، الهدف إنه نفهم القاعدة، مش الهدف إنه بس نضل نحكي in English لا، أنا هدفي والأساسي إنه الطالب يكون عندي فهمان القاعدة ويطبقها. أوكي. إذن now we are going to talk about using is there and other location expressions وأيضا المصطلحات المتعلقة بالأماكن. نيجيهم واحدة واحدة. Is there an internet cafe near here؟ هل يوجد is there an internet cafe around or near here؟ هل يوجد كافيه إنترنت قريب من هنا؟ لاحظوا internet cafe is it singular or plural؟ مفرد أم جمع؟ it's singular. بما إنه singular استخدمنا is there اللي هي المفرد. الجواب yes there is، زي نفس طريقة السؤال نعكس هذه مع هذه بس. is there an internet cafe near here؟ yes there is or no there is not. yes there is one on the main street, it's across from the department store. أو نحكي no there isn't one. Are there any cash machines near here؟ يعني هل في أي صرافة آلية أو صراف آلي قريب من هنا؟ لاحظوا cash machines جمع cash machines، إذن استخدمنا are there لأنه cash machines this is a plural, so we used are there not is there, because we use is there with singular but we use are there with the plural. Are there any cash machines near here? yes there are some outside the bank. or no there are not any, or no there are not any. Okay. الآن بالنسبة ل location expressions اللي هي المصطلحات المتعلقة في الأماكن. location expressions أيضا هذا الحفظ معاني زي معاني الكلمات. number 1 behind بمعنى إيش؟ خلف. لاحظوا على اللون الأخضر هذا هو خلف هذا المبنى، يعني الآن نتعامل أنه هذا المبنى الأساسي، so behind خلف. next to بجانب، next to بجانب. between بين،
inside داخل. outside في الخارج. again. behind and in front of, next to, between, inside, outside. لأن هذه مصطلحات أخرى لها علاقة بالأماكن. on first street, هذا first, you see, this is the first, so on first street, في الشارع الأول, on first street. on the corner of, the main and first, so this is the first, you see, this is the main street. This one, where is it? The location of this building, مكان هذا المبنى, so it's in the corner, زاوية, in the corner of first and main street. Again, it's on the corner of, زاوية, in the corner of main street and first street. The main street and first street. across from, مقابل, so across from, opposite, مقابل الشارع, الجهة الأخرى, الجهة المقابلة. إذن across from, opposite, or across the street, from, opposite, so behind and in front of, next to, between, inside, outside. on the first street, on the corner of first street and main street, across the street from the opposite. So those are the location expressions. المصطلحات المتعلقة بالأماكن. Location expressions. Okay. Also, on the unit 6, we talked about how to make offers and requests. We talked about how to make offers and requests, اللي هي طريقة عمل الoffer والrequest. Do you know what's the meaning of offer? Offer اللي هي تقديم عرض، إنك تعرض مساعدتك على شخص ما. request طلب المساعدة أو طلب شيء من شخص ما. So we have offers and request. Offers and request. Now, offers and request with can and could. So we can make offers and request by using can and could. نقدر نعمل الآن الoffer والrequest الطلب أو العرض باستخدام can و could. For offers we can use can, but for request we can and could. So we can use can for both request and offers, but could it's only for request. يعني الآن لتقديم عرض منك أنت تقدموا يعني عرض لناس بمساعدة أو بشيء نستخدم can. Can I help you? ممكن أساعدك. So I offers my help to someone. أنا بقدم مساعدتي لشخص ما، بعرض عليه المساعدة. Can I help you? ممكن أساعدك. What can I do? How can I help? كيف ممكن أساعد؟ جيت على شخص وإنه في مشكلة معينة أنت بتعرض عليه. How can I help you? Can I help you? ممكن أساعدك. كيف ممكن أساعدك؟ But for request, now this is the opposite. العكس إنه you ask someone to help you. Can you help me? هل ممكن أنت تساعدني? Can you help me? Can you tell me how to get to the aquarium? Can you tell me how to get to aquarium? Could you give me direction?
Could you give me directions؟ هل تستطيع إعطائي الاتجاهات؟ Could you give me directions؟ الآن في المحادثات in conversations can you is more common than could you for request. في الطلب عادة can you استخدامها أكثر من could you. People use could you to make their request more polite. بيستخدموا could you بحيث يكون الطلب فيه polite أدب واحترام أكثر. Okay. Now those are the most important words that we have in this lesson. The most important words we have in this lesson or in this unit. Department store. What is the meaning of department store? Department store means a large shop divided into several different parts, each of which one of them sells different things. إذا department store يعني خلينا نحكي هو مكان للتسوق كبير ينقسم إلى مجموعة من الأجزاء كل جزء مختص بشيء ما. This is department store. Avenue. Avenue, it's a wide road with streets or tall buildings on both sides, or a wide countryside path or road with trees on both sides. إذا الأفنيو هو الطريق شارع بيكون فيه على اليمين وعلى اليسار يعني على الاتجاهين بنايات عالية، أو على جنب المدينة بيكون على countryside بحيث إنه الشارع أو الطريق بيكون محاط بالأشجار من الجهتين. هذا الطريق بنسميه أفينو. الطريق اللي بهذا الشكل بنسميه أفينو. Directions. What is the meaning of directions? Directions, it means instructions that you give to someone about how to find a particular place. إذن هي عبارة عن الإرشادات التي تعطيها لشخص ما للوصول إلى مكان معين. إذن هي الاتجاهات. Directions اللي هي الاتجاهات. Museum. Museum اللي هي متحف. A building where objects of historical, scientific or artist interest are kept. إذن هي المكان الذي يحفظ فيه بعض الأشياء العلمية أو الفنية أو الأدبية اللي هو والتاريخية طبعا اللي هو المتحف. Straight. Straight means continuing in one direction without bending or curving. Straight يعني بشكل مستقيم، السير بشكل مستقيم دون الالتفاف يمنة أو يسارا. Block. It's a large, usually tall building. A large and tall building divided into separate parts for use as offices or homes. إذن البلوك هو بناء طويل وكبير مقسم إلى مجموعة من الوحدات السكنية أو المكاتب. Ferry. Ferry, it's a boat or ship for taking passengers and often vessels across an area of water, especially as a regular service. الفري اللي هو القارب السريع الذي ينقل المسافرين من مكان والسيارات أو الحافلات من مكان إلى آخر عبر الماء. Terminal, the area or building at a station. Airport or port which is used by passengers leaving or arriving by train, aircraft or ship. The terminal هو المكان أو المحطة التي يغادر منها الناس أو يصلون إليها من المطارات أو السفن أو من اللي هي القطارات. هذا المكان للوصول والمغادرة بنسميه terminal.
aquarium, a glass container in which fish and other water animals can be kept. مكان يحفظ فيه اللي هو مكان صندوق زجاجي ضخم أو يحفظ فيه الحيوانات البحرية من الأسماك وغيرها. طبعا يكون مليء بالماء اللي هو حوض السمك. Stadium, a large closed area of land with rows of seats around the sides and often with no roof, which is used for sport events. إذا هو الستاديوم اللي هو الملعب الرياضي اسمه ستاديوم أو اللي هو المكان كبير مغلق بدون سقف مليء بالمقاعد بيجتمع فيه الناس لحضور اللي هي بعض المهرجانات الرياضية أو الأحداث الرياضية. إذا هذه هي الكلمات المهمة في هذه الوحدة. الآن there some exercises by using the location expressions اللي هي الأماكن متعلقة في المصطلحات اللي لها علاقة بالأماكن، وهذا الإكسرسايز كنا عملناه من قبل. The bookstore is Tesco Gas. Okay, so the bookstore is across from the Tesco Gas. Flora's flower shop is وين مكانه؟ It's between the drugstore and the deli. Between the drugstore and the deli. The department store is the supermarket. Where's the department store here? It's next to بجانب next to the supermarket. You see, this is the department store next to the supermarket. Next to the supermarket. The clothing store is on the corner of 2nd and Elm. على زاوية طريق الثاني وطريق Elm. شايفينه على الزاوية. In the corner of Elm and 2nd Avenue. Games Arcade is First Avenue is on First Avenue. The shop price on that is in the corner of when shop price shoe price. This is the shoe price. هذا First Avenue و Oak Street. إذن هو in the corner of Oak Street and the First Street. The parking lot is parking lot is behind Dan's Devil. Behind Dan's Devil. خلف Dan's Devil. Okay. الآن أيضا كنا قد تكلمنا عن الإيكو question في هذه الوحدة. الإيكو question, it's any question you repeat something you hear and you add a question word to check information you didn't hear. إذن هو عبارة عن سؤال بحيث أنه نعيد ما سمعنا للتأكد من شيء، طبعا بإعادة ما سمعنا بإضافة question word أداة سؤال للتأكد من شيء سمعنا أو ما نكون أصلا قد سمعناه. مثلا The new Samsung mobile is great. شخص بيحكي لكم The new Samsung mobile is great. تليفون السامسونج الجديد رائع. Excuse me, the new what? لاحظوا the new، أنت سمعت the new، هذه ما سمعتوها كويس. بنعيدها بإضافة أداة سؤال. The new what? There is a drugstore in Main Street. I'm sorry, it's where هو حكى لكم there's a drugstore on Main Street. احنا ما سمعنا المكان، فإحنا بنسأل ونقول I'm sorry, it's where, when, here. And this is about requests and offers. So this is at the end of this class.
but I told you that now I will give you a lesson from the English Vid website to know the benefit of this website. الآن راح أعطيكم هو اللي هو فيديو يوضح لنا السمبل باست، يشرح لنا السمبل باست من الموقع اللي أنا كنت حكيت لكم عنه من قبل. لأن هذا الموقع اللي كنت أنا حكيت لكم عليه من قبل اللي هو الانجليش فيد، وراح أشرح لكم كيف تتعاملوا مع هذا الموقع للفائدة. الآن في عندنا هذه محاضرة أو درس عن اللي هو السمبل باست. إذا هذا موقع اللي كنت حكيت لكم عليه English Vid. الآن راح ناخذ اللي هو درس على simple past والtime markers. الآن هذه الاكسبريشنز اللي بتدل على اللي هو الماضي البسيط اللي حكينا لكم إياه قبل قليل. Yesterday, just now, last week and ago. أوكي. الآن درس كامل موضح ومشروح بالنسبة لكم في السمبل باست، لأنه بتوقع ممكن يصير فيه confusing أو لخبطة عند بعض الطلاب، فهذا عبارة عن الآن شرح توضيحي آخر زيادة على اللي أنا شرحت لكم إياه على الماضي البسيط. Hello, my name is Emma, and in today's lesson we are going to talk about something many students have difficulty with. We are going to talk about the past simple or simple past tense and time markers, which can help students figure out what tense to use. So I'll explain this in a second. First, my question. What is the past simple? What is the simple past? Well, I ate 2 cookies. The present tense, I eat 2 cookies. Every day I eat 2 cookies. So in the past, we would say ate. So usually simple past are verbs, actions that end in ed. So we have cleaned, I cleaned the floor, I cooked spaghetti, I baked a cake, I worked all night. So these are all ed past verbs. We also have some things called irregular verbs, like ate, lay. What are some other irregular verbs? I ran to school yesterday. I run, right now I am running. Every day I run to school. Yesterday I ran to school. So these are irregular verbs. So if you look at my timeline, we have the future. What's the future? Everything after today. So this would be tomorrow. Maybe this would be a week from now. Maybe this would be 2020 and then 2050. So this is the future. This line right here represents now. Today, it is the year 2013. Okay, maybe when you watch this, maybe it will be 2014. But right now, as I film, it is 2013. So that's the present. That's now. This is all the past. Okay, this is all before. This is 1990, 1950, 2000. This is yesterday. The things that happened before. So when we talk about the past tense, we're talking about here. Okay, so now let me tell you what time markers are. Many students, they hear the present perfect. I've never been to China. I have eaten 4 cakes today. They hear this, and then they hear the simple past. I ate 4 cakes. Which one do you use? Simple past, present perfect. And teachers love to test on this. So how do you know? Well, one way is using things called time markers. These are our time markers right here.
So we have yesterday, the other day, last week, last month, last year, when, just now, ago, and in. So these are all words that we can use with the past simple or simple past. You do not use these words with the future. You do not use these words with any of the presents. You use them with the simple past or past simple. Okay, so let's do some examples. I could put yesterday here. Yesterday I ate 2 cookies. Okay, I could say yesterday I ate 2 cookies. The other day I ate 2 cookies. Last week I ate 2 cookies. Last month I ate 2 cookies. Last year I ate 2 cookies. Even if this isn't written, if it's a test, I something 2 cookies, I eat 2 cookies, I have eaten 2 cookies. As soon as I see yesterday, I know, yesterday, 8. The other day, 8. Last week, 8. Okay, so these are your clues. So memorize them. Associate them with the simple past. Now we have when here. What do I mean by when? I ate 2 cookies when I was 8 years old. I ate 2 cookies when I broke up with my boyfriend. Okay? So you can use, when you see when, blah, 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 when I, blah, 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 this is a clue. This should be, what should it be? Simple past or past simple, not present perfect. Okay. Just now. Just now I ate 2 cookies. Just now I went shopping. Just now I made a video. Okay, so again, just now, what is it? That's right. Past simple or simple past. Ago. Ago. This is when you're talking about a certain amount of time. 2 years ago, I went to Thailand. 5 years ago, I went to France. 2 days ago, I ate 2 cookies. Okay? So there's usually a number and either years, days, weeks, ago. As soon as you see ago, past. Finally, the last one we will talk about today, in. In 1990, what happened in 1990? In 1990, I was a little kid. In 2000, I finished grade 8. In 2009, I think, I finished university. So if you see in with a year, what is it? Simple past. Okay, very good. And what do all of these things have in common? Again, they are talking about, if we look at this, a moment in time. Okay, they're looking at a moment. They're not looking at this whole period of time. They're not looking at a long period of time. They're looking at a moment. All right, so let's do some questions to see how much you guys remember. Okay, so let's do some questions together. I have a blank. I will tell you the verb. I want you to tell me, is it simple past? Is it doesn't matter if you don't know what it is, but just tell me, is it simple past or not simple past, okay? Based on the time words you see. So let's get started. Number 1, yesterday a movie. So the verb is see. Yesterday I see a movie. Yesterday I've seen a movie. Or yesterday I saw a movie. What do you think it is? Do you think it's simple past or present or future? It is simple past. Saw. How do we know it's simple past?
have our key clue, yesterday. Okay, so let's try number 2. Just now, my homework. So we can say, do my homework, did my homework, have done my homework. Do you think this is an example of simple past or something else? Let's see. Here is our clue, just now. Was this one of the words you saw before? It was. So what does that mean? Just now I did, sorry about my writing. Just now I did my homework. So again, because we see this, we know what form the verb should take. Number 3, I to China. Before. What's our time expression here? We have the word before. Here is our clue. Was before one of the words on the list? Do you think I went to China before? Or I have been to China before? What do you think? It is not simple present. No simple present. So I'm just going to put an X here. I won't explain which tense it is, but just know before is not simple present, or not simple present. What am I saying? Simple past. Okay, it is not simple past. Last week, I shopping. Okay. So what is the clue here? Here is our expression, our time expression. Last week. Is this simple past, or is this something else? Last week, I go shopping. Last week, I went shopping. Last week, I have been shopping. What do you think? If you said simple past, you are correct. I went shopping. Good. Okay. Number 5, at the moment. I to school. So we could have different verbs for this, but this is our clue. At the moment. Was this on the list before? At the moment? If you think, no, it wasn't on the list, you are correct. At the moment, I went to school? No. At the moment, I go to school. So this is not simple past. Number 6, I never French. So I never, we'll say the verb is learn. Do you think it's I never learned French? I've never learned French? Do you think, is it simple past? Here is our clue word, never. It is not a simple past sentence. You see never, not simple past. It would be I've never learned French. Number 7, last one. 4 years ago, I to Toronto. So we'll say the verb is move. Do you think it's I moved to Toronto? I moved to Toronto, or I have moved? What is our clue here? Can you find the clue? Ding, 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 ding. Ago. 4 years ago, what is it? It is simple past. I moved to Toronto. So again, when you see these words, you know what it is, simple past or past simple. It doesn't matter which one you call it. Different people use different terms. Okay, so the main thing I want you to remember from this video is there are expressions you can use to help you know what tense you should write the verb. Another thing I want to say is
these things you really need to practice. You need to practice, 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 and get used to thinking of yesterday. Oh, simple past. Never, not simple past. So if you want to do more practice, I would like to invite you to our website, www.ingvid.com. On this website, I will have a list of different questions similar to this, where you can do a lot more practice. Okay, so until next time, take care, and thanks for watching. Okay, so now by this video, we have come to the end of this lecture. And this is about this website. It's very benefit. It's very good website. وهذا بالنسبة لي هذا الويب سايت مثل ما شفتوا. هذا الموقع موقع رائع، والمحاضرات اللي فيه مشروحة كأنها محاضرة عادية، كأنها كلاس طبيعي. بتمنى من الجميع إن شاء الله أنه تستفيدوا من هذا الموقع. موقع في الحقيقة هو يعني موقع رائع جدا. الآن بالنسبة لاستخدام هذا الموقع، الأمور بسيطة جدا. كيفية استخدام هذا الموقع هو كالآتي. هذا الموقع اللي هو engvid.com. أو يتضح أنه I have been disconnected by the internet. Anyway، إن شاء الله أنا بعد هاي المحاضرة، في المحاضرة القادمة بشرح لكم إياه إن شاء الله. أوكي، والسلام عليكم ورحمة الله.